И вие казвате ми, какво е толкова важно за Израел? And I say nothing. И аз казвам нищо. Except that God chose them. Освен, че Бог е избрал. If God chooses them Ако Бог е избрал and says, this is what I want you to do. И е казал, това искам ти да правиш. When you do it, you are blessed. Когато го правиш, ще си благословен. He could have chosen the people of France. Той можеше да избере французите. He could have chosen the Chinese. Или китайците. He could have chosen the people from Cuba. Можеше да избере и хората от Куба. But he chose the Israelites. Но той избра евреите. They are called his chosen people. Те са наречени неговия избран народ. And then he said, bless them. И тогава той каза, благословен и аз ще те благословя. This is very important. Това е много важно. The world is coming into spiritual conflict. Света идва в духовен конфликт. And much of it will surround Israel. И много от този конфликт ще се върти около Израел. When you read the back of the Bible, когато четете Библията, it says there will be a battle called the Battle of Armageddon. Там пише за една битка, която ще бъде битката при Армагедон. All the nations will come against Israel. Всички народи ще се съберат срещу Израел. So when the news talks about Israel, така че когато новините говорят за Израел, and the nations come against Israel, и народите се съберат срещу Израел, and it is popular to persecute the Jewish people, и е популярно да проклинаш Израел, be very careful. бъди много внимателен. Do not go with the world's popular decision. Не се води по това, което света е решил. Do not follow the media. Не следвай медиите. But say, Lord, I am going to follow you. Но кажи, Господи, аз ще следвам Теб. I don't want curses on my family. Не искам проклятия върху моето семейство. So I will bless the Jewish people. Така че аз ще благославям евреите. Revival will come to the Jewish people. Съжалението ще дойде върху евреите. Their eyes will be opened. Техните очи ще бъдат отворени. They will see Jesus is Messiah. И те ще видят Исус като Месия. But even still, the world will be against them. Но дори тогава света ще бъде срещу тях. And will persecute them. И ще ги преследва. But not you. Но не ти. Because you understand what the Bible says. Защото ти разбираш какво казва Библията. You know that God's blessing is on those people. Ти знаеш, че Божието благословение е върху тези хора. Let me give you an example. Нека да ви дам пример. Do you know the Nobel Prize? Знаете ли Нобеловите награди? The Nobel Peace Prize? Нобеловата награда за мир. The Nobel Prize for Literature? Нобелова награда за литература. Since 1906, От 1906 there has been 820 Nobel Prizes given out to special people. са раздадени 820 награди на специални хора. They have gone out to the best people in their field. Те са отишли към най-добрите в определена област. Let me give you an example between the Arab peoples and the Jewish people. Нека да ви дам един пример за арабите и евреите. Do you know that the Muslim people have 1 out of every 10 people in the world? Знаете ли, че един от всеки 10 хора по света е мюсюлманин? Almost 1 billion people are Muslims. Почти 1 милиард хора са мюсюлмани. 10% of the world is Muslim. 10% от света е мюсюлмански. Do you know how many Muslims have received the Nobel Awards? Знаете ли колко мюсюлмани са получили Нобелова награда? 6. 6. And one of them was Arafat. Един от тях е Арафат. For peace. За мир. And he was a terrorist. Той е терорист. Do you know how many Jews are in the world? Знаете ли колко евреи има по света? 12 million. 12 милиона. That is not 10% of the world. Това не е 10% от населението на Земята. That is not 1% of the world. Това даже не е 1% от населението на Земята. It is 0.2%. Това е 0,2%. Just 1/4 of 1% of the world's population. Просто една четвърт от 1% от населението на Земята. You know how many Jews have won the Peace Prize or the Nobel Prize?
Знаете ли колко евреи имат Нобелова награда? 22% of all Nobel prizes have gone to Jewish people. 22% от всички Нобелови награди принадлежат на евреи. 180 Nobel prizes went to the Jewish people. 180 Нобелови награди са отишли на евреи. Do you know why? Знаете ли защо? Because God has put His hand on them. Защото Бог е положил ръката си He върху has тях. blessed those people. И Той ги е благословил. He just chose them. Той просто ги избрал. It was His decision. Това беше негово решение. If you want to be on God's side, Ако искате да бъдете на you Божията have to страна, follow His decision. трябва да следвате неговите So решения. every opportunity that you get, Така че при всяка възможност, която pray получите, for the peace of Jerusalem. се молете за мира в Иерусалим. Pray for revival for the Jewish people. Молете се за съживление в евреите. Pray for their protection. Молете се за тяхната защита. Support the work of God in Israel. Подкрепяйте Божията работа в Израел. And God will bless you. И Бог ще те благослови. And if you come against them, Ако излезеш срещу тях, you will be cursed. ще бъдеш проклет. If a nation comes against them, Ако една нация бъде срещу тях, the whole nation is cursed. цялата страна ще бъде под проклятие. Let me give you an example. Нека да ви дам един пример. 100 years ago, Преди 100 години, let us say 120 years ago, нека да кажем преди 120, there were two powerful nations on the earth which were very similar. имало две страни на земята, които са били много подобни една на друга, най-силните. Russia and the USA. И САЩ. Both had huge land, И двете разполагат с огромна територия, great resources, огромни ресурси and great agriculture. и много развито земеделие. And both nations were founded on Christian principles. И двете страни са основани на християнските принципи. 120 years ago, Преди 120 години. Russia was a very Christian nation. Тогава Русия е била много християнска And the страна. United States was also a very Christian nation. Също както и щатите. But they had one main difference. Но имаха една основна разлика. The United States honored Israel, Щатите почитаха Израел. and Russia refused to honor Israel, Русия отказа да почита Израел, but persecuted Israel. но го преследваше. And since that time, the Russian nation has had curses. И от тогава насам руската нация е под проклятие. Tens of millions of people died under communism, under Stalin. Десетки милиони души загинаха под комунизма при Сталин. And even after that time, tens of millions of Russians died of starvation. Дори и след това десетки милиони умираха от глад. Today, there is still a curse on the land of Russia. Днес все още има проклятие върху страната. They have the lowest life expectancy of all nations in the Western world. Продължителността на живота при тях е най-ниската от целия останал свят. And now if you look at Israel, the USA, И сега да погледнете САЩ. for 200 years they have welcomed the Jewish people to America. От 200 години насам те приветстват с добре дошли евреи на тяхна територия. Most of their presidents have supported Israel. Повечето от техните президенти подкрепят Израел. They have always voted with Israel in the United Nations. Те винаги гласуват в подкрепа на Израел в ООН. They have always given their weapons for Israel to use. Винаги са давали на Израел своето оръжие, за да може да бъде използвано. And the United States is the most prosperous nation in the world. И сега тя е най-проспериращата страна в света. They have the best hospitals, Имат най-добрите болници, the best universities, най-добрите университети, the highest standard of living, най-високия стандарт на живот. and people from all the other nations want to move to America И хора от всички останали народи искат да се изместят в Америка, because they are blessed. защото те са There are благословени. so many Christians in America. Има толкова много християни в Америка. There is also evil things there. Има също и неща, които са зли там. But if you compare them with other nations, Но ако ги сравните с други they are народи, greatly blessed. те са много благословени. But 120 years ago, Но преди 120 години, two nations were very similar. две страни по света бяха много подобни. Russia Русия and America. и Америка. Both believed in God.
И двете вярваха в Бог. Both were Christian nations. И двете бяха християнски държави. One honored Israel. Едната почиташе Израел. One cursed the Jewish people. Другата проклинаше. The nation that cursed the Jews, Russia, И Русия, страната, която проклинаше евреите, has lived like hell for the last 100 years. живяла като в ад през последните 100 години. And the nation that honored Israel И страната, която почиташе Израел, has been blessed. е била благословена. And so I ask you, И така ще ви питам. is the word of God true? Словото Божие вярно ли е? Yes, it is. Да, And it is true for your family. И е вярно за твоето семейство. We have looked now at a list of sins that lead to death. Така ще сега преминаме през списък от грехове, които водят към смърт. They bring curses. Те водят до проклятия. And let us just review them. И нека просто да преминем бързо през тях. Witchcraft, Чудодейство, dishonoring parents, непочитане на родителите, crooked business, корумпиран бизнес, hurting the handicapped, нараняване на инвалидите, hurting the immigrant, the fatherless, or the widow, нараняване на имигрантите, сирачите, на вдовиците, sexual perversions, сексуални перверзии, murder, убийство, the shedding of innocent blood, проливане на невинна кръв, assassinations, наемни убийци, not paying your tithes, да не си плащаш децатъците and anti-Semitism, и антисемитизъм, which is the hatred and persecution of the Jewish people. което е омраза и преследване на евреите. The Bible teaches Библията учи, all of these things bring a curse. че всички тези неща водят до проклятие. And those are judgments. Това са осъждения. As I have been teaching this to you, Както ви учих, maybe you have been thinking about your family. може би сте си мислили за своето семейство. What about my mother and my father? Ами какво за майка ми и баща ми? What about other members in the family? За другите членове на семейството? What about my own life? Ами за моят собствен живот? What about my grandparents or my great-great-grandparents? Ами за моите баба и дядо или прабаба и прадядо? And many of you know there are curses on your family. И много от вас не знаете, че има проклятие върху вашето семейство. Some of you say, but I don't know what my grandparents did. Някой казва, обаче аз не знам какво моите прабаби са правили. I never met my great-grandparents. Никога не съм ги срещал. And they could have been involved in great sins. Може да са били въвлечени в огромни грехове. Secret things in your family. Тайни неща в семейството. And there are now curses. И сега проклятие. Just before we close this session, И точно преди да свършим тази I сесия, want to tell you the 3 ways that curses can come. искам да ви кажа трите начина, по които проклятието може да дойде. First of all, На първо място, curses come because of your own sins. проклятието идва заради вашите собствени грехове. If you do any of these things, Ако правиш някои от тези неща, then a judgment comes on you. тогава осъдение идва върху теб. And it will go from you to your children От теб ще се прехвърли върху твоите деца for 4 generations. за 4 поколения. So the first place that curses comes is for your own sin. Така че първият начин, по който идва проклятието, е от твоя собствен грях. Not any kind of sin, Не какъвто и да е грях, but those sins that lead to death. но тези грехове, които водят към смърт, The ones that God says are terrible sins. тези, които Бог казва, че са ужасни грехове. The second place you can get a curse on your life Второто място, където можеш да си докажеш проклятие в живота си, is from your ancestors. е от твоите предци. From your parents' sins, От греховете на твоите родители, or your grandparents' sins, или на техните родители, or your great-grandparents' sins. или от твоите прародители. For 4 generations back, 4 поколения назад. there can still be a judgment coming down on you. Все още може да има осъждение, което да слиза върху And теб. it must be broken. И то трябва да бъде разчупено. So sins of your own sins will cause curses. Така че твоите собствени проклятия причиняват, твоите собствени грехове причиняват проклятие. And your ancestors' sins can cause curses. И греховете на твоите предци причиняват проклятие. There is one other place that curses can affect you. Има
има още едно нещо, което може да доведе. It can come to you from those who have authority over you. Може да бъде от тези, които имат власт над теб. If the president of a country is leading the nation in sin, ако президентът на една държава я води в грях, a curse will come on that country. проклятие ще даде върху тази държава. When Hitler Когато Хитлер led Germany to kill so many people, води Германия към убиването на толкова хора, a curse came on all of the German people. проклятие даде върху всички германци. And only Christ can remove that. И само Христос може да премахне това. I know that Christ has removed that from many German people. Знам, че Той го премахна от много германци. And they are free. Те са свободни. But they have been affected. Но са били повлияни. If we think of the country of Haiti, ако си мислим за Хаити and the judgments that come upon that land, и осъжденията, които дойдоха върху тази земя, you only need to look at their history просто трябва да погледнеш към тяхната история, to discover some secrets. за да откриеш някои данни. The leaders of Haiti Водачите на Хаити have been involved in witchcraft, са били въвлечени в чародейство, in voodoo, вудо. and they even in the beginning of their nation, И дори в началото на началните дни на своята държава, they made an agreement with the devil те направили съглашение с дявола. that if they would have the power for their nation, Ако той даде сила на тяхната нация, they would sell their soul to the devil. те ще му продадат своите души. And Haiti is the poorest country in the Western Hemisphere. И Хаити е най-бедната страна в западното полукълбо. Some statistics say it is the poorest country in the world. Според някои статистики, тя е най-бедната и в света. And even recently, there has been great earthquakes in Haiti. И дори наскоро имаше огромно земетресение в Хаити. And so we see that this is a very real thing. Така че виждаме, че това е много истинско нещо. Curses can come upon whole nations. Проклятие може да бъде върху цели And държави. if you are living in that nation, И ако ти живееш в тази you държава, will be affected by it. ти ще бъдеш повлиян от него. Let me tell you what I believe is a curse that came on the United States. Нека да ти кажа какво вярвам, че проклятие дошло. 5 years ago, there was an earthquake, a hurricane. Преди 5 години имаше ураган. And it caused Hurricane Katrina. Това беше ураган на Катрина. Thousands of people died on the coast, on the southern coast of the United States. Хиляди хора умряха по южния бряг на щатите. And whole communities were completely destroyed. Цели общества бяха напълно разрушени. But do you know that it was that same week that this hurricane came? Но знаете ли, същата седмица, когато дойде този ураган, That President Bush, президентът Буш, who I think was a good president, за който си мислех, че е добър президент, did some things that were not good. направи някои неща, които не бяха добри. He put pressure on Israel. Той положи натиск върху Израел, оказа натиск върху Израел, To give up the land of Gaza. да изостави Газа, да е пределена на палестинците. Do you know who the land of Gaza belongs to? Знаете ли на кого принадлежи ивицата Газа? The Bible says Библията казва, it is God's land. че това е Божия земя. It is part of the promised land. Тя е част от обещаната It земя. is part of the land that God said belongs to Israel. Част от земята, която Бог каза, че принадлежи на And the Израел. Israeli people were living there. И там живеят евреи. Prime Minister Sharon was the leader of Israel. Премиерът Шарон беше лидер на Израел. President Bush put pressure on him И президентът Буш му оказа натиск. and said all of the Jewish people must come out of Gaza. И каза, всички евреи да излязат от Газа. And they went in there and took all of the Jewish people out of their houses И те отидоха и сведоха всички евреи от техните домове. and gave Gaza to the Palestinian people. И даваха Газа на палестинците. The same week, Същата седмица Katrina hit the United States Катрина удари щатите and brought the worst hurricane in their history. и се оказа най-лошия, най-ужасния ураган в историята. This always happens.
Това винаги се случва. When the United States does not stand with Israel, Когато щатите не стоят заедно с Израел, there is a catastrophe that comes. има катастрофа, която идва. And it is a curse that comes. И проклятие, което идва. So it is time for us to have our eyes opened Така че е време да отворим очите си and to hear the word of the Lord. и да чуем Божието Слово. Whatsoever a person sows, he will also reap. Това, което човек посее, ще си го пожане. There are curses and blessings. Има проклятие и благословение. If you do things God's way, you will be blessed. Ако правиш нещата по Божия начин, ще бъдеш If you go благословен. against God, you will be cursed. Ако отиваш срещу Бог, ще бъдеш проклет. History has proven it. Историята го доказва. We can see it in our families. Може да го видим в нашите семейства. And it's time for you and me И е време аз и ти to say, as for me and my house, we will serve the Lord. да кажем, колкото за мен и за моя дом, аз ще слушам Господа. Amen? We want blessings on our children. Искаме благословение за нашите деца. We want to go to another level Искаме да отидем на друго ниво. for the goodness of God on our families. На Божията добрина върху нашите семейства. So let's take a break. Така че да се днес сега почитаме. And in 5 minutes, we will come back and do the next session. И след 5 минути ще започнем с следващата сесия. Stand up and greet somebody.